Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Salve a tutti gente, bentornati qui con The Cat Lady. Bene, sono successe un bel po' di cose. La nostra raccambolesca fuga, sì, fuga, diciamo, chiamiamola così, è stata interrotta dal nostro simpatico strizzacervelli, e adesso ci apprestiamo, secondo me, ad approfondire di più la vita e la psiche di Susan. Questa cosa mi piace molto perché la si può creare come si vuole. È davvero è una buona cosa, inoltre aiuta di più a entrare nel personaggio o a creare la propria Susan personale. Ma smettiamola con queste cose e andiamo avanti. Sono in affitto in un appartamento, di solito sola. Vivo da sola, ma mi va bene così. I live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? Non credo che lavorerebbe. Cioè, non credo che una persona che lavori possa portarsi al suicidio. No, beh, non è detto, dipende dal tipo di lavoro. Ma però io penso... I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. Molto I depressa. felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Io non trovo che sia molto giusto dire sono depressa e beh ti darò una medicina. A che cacchio mi serve? Di solito rincoglioniscono da morire quel tipo di medicine. Almeno da quello che ne so, bevo un caffè forte, fumo sul balcone, no, faccio colazione cereali di solito, bevo una tazza di tè col giornale, resto... Beh, io bevo il tè, però con i biscotti. Credo che quello più vicino alla mia colazione direi che questo è il più... I have a cup of tea and read a newspaper. Perhaps having some breakfast first would improve how you feel through the day. Just something to think about. Sure, I can try that. Would you say that you feel safer at home than outside? Questa è dura. Molto dura. Direi la seconda. Not really. I don't feel that safe at all. How can you feel safe these days anyway? You can be living next door to a murderer who'll blow your head off for a bit of fun. Local kids have set an old man on fire the other day. Oh, They filmed Dio him mio. as he burned to his death. I knew this woman. She slipped on a wet bathroom floor, cracked her head open, and broke a leg. She lied there bleeding for 2 days, unable to move. By the time they found her, it was already too late. Susan, taking risks is a part of life. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Mi sembra di essere veramente da uno psicologo. Beh, io lo so che sciocco, vorrei essere più attraente. Col cavolo. Un buon amico, qualcuno di cui potermi davvero fidare.
Beh, questo nel caso di Susan, almeno da come è fatta così, sarebbe bene. Però non direi, no. Sarebbe bello avere più soldi, credo. E anche a me farebbe piacere avere più soldi. Cacchio, non farebbe piacere. Però non credo che sia proprio quello che può portarti alla depressione totale. Non a me, più o meno. Cioè, non a me almeno. È qualcosa per cui lottare. Something to fight for, you know? A reason to go on. There's always a reason to live. Sometimes we just don't see it that clearly. Well, Doctor, I must have gone all blind then, because I can't see any. L'umorismo nero di Susan è fantastico. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? No, I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first, and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Io no, personalmente. Però Susan prendeva le pillole, quindi... Every night. I take pills for that. There aren't any left now, though. In the light of recent Spiritosa. events, I think you should stay off those pills for a while. I suggest you drink some hot milk before bed instead. Oh, i dolci consigli della nonna. Sono sempre Would you migliori. describe for me how you feel at the moment? I feel fine now. I feel like I want to change my life for the better. Not really sure how yet, but I really want to try. Do you find it hard to concentrate? Yes, sometimes. Do you drink alcohol, Susan? No, sì, certo, come no. Sì, sono astemia, yeah. Only sometimes. I'd suggest you don't consume any alcohol at all for a while. Does that sound like something you can do? Yeah, sure. I'm not a big drinker anyway. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? No, decisamente. No, of course not. I don't know what got into me. It's hard to explain why I did it. I must have thought there was no other options left. But I never used to think about it or plan it. It just happened. As if I'd suddenly lost control. I knew what I was doing was wrong, and yet I was unable to stop it. Strange, isn't it? Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Bella domanda. È stato solo un impulso improvviso, ora me ne vergogno. Non c'era più niente che mi rendesse felice. Volevo mostrare a tutti quanto dolore provavo dentro. Già. È difficile, sì. Nothing was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it.
Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? E beh, questo sì. Sometimes, when I feel really low, I used to think everyone would be happier without me. But I guess people don't really care. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? Bella argomentazione. What makes you feel better? I miei gatti, il mio lavoro mi rendeva felice. No, è depressivo, veramente troppo. Gli antidepressivi fanno un buon effetto su di me. Un buon lavoro, sbagliato. Se Susan, dai, un'altra drogata, ci manca solo questo. Un lungo bagno. Ma non credo proprio che l'acqua mi risollevi il morale. La musica, quando mi sento giù, suono il pianoforte. Oh, bella, anche a me mi tira sulla musica. Music. I play the piano when I'm feeling down. It's also a signal for the local cats that the food's there, ready for them. Carina. That's when they come over. When they hear the piano. Che carina che dà da mangiare i gatti. What makes you feel worse? Odio quando non fa altro che piovere, esattamente come un gatto. Il rumore, il troppo... No, non sono una schizofrenica. La solitudine. Vorrei parlare con qualcuno ogni tanto. È difficile dirlo, potrebbe essere qualsiasi cosa. Vero. It's hard to say. It could be anything. Sometimes it could be just little things. The way my hair looks, shoes I can't find, when I run out of milk. I get angry with myself for being clumsy, for not being able to cheer up and just get on with things, like everyone else. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Bella domanda. Oh, non ci ho mai pensato veramente. I imagined it often. I hoped people would feel guilty. But then again, probably no one would come. Mine would be one of those graves covered in weeds and dirt, stuck in the far corner of the cemetery where nobody ever goes. And sad old Susan Ashworth would get forgotten quicker than yesterday's rain. Now, when I think about it, I know that really isn't what I want. Ben detto. Diventa un angelo vendicatore. Angelo di... Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Susan? Avevi una relazione con il fidanzato di Barbie? No, vabbè, che battuta pessima. Ok, non ho per niente voglia di parlarne. Lui non c'entra con questo. Ora posso andare a casa. Non c'è niente di cui dobbiamo parlare. Si sta facendo tardi, possiamo parlare un'altra volta? Oddio, è un po' difficile perché dipende dal tono con cui lo dice. Maledizione. Però andiamo con questa. I don't really want to talk about this. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask. Are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. Esattamente. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Anche perché teoricamente sei Excellent. We're nearly immortale. done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. Oh, wow! Wow. We must go, Susan. You are not safe here. But
Please, you must follow me. Quickly. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa vuoi fare, Liz? I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Wow. Hurry! Arrivo. Tu vai. Susan, su. Non è che mi fidi molto di te, Liz, eh? Wait for me. Tell me what's going on here. E noi ovviamente la seguiamo, perché giustamente dobbiamo seguirla. Liz, ti prego, cosa vuoi fare? Sto cominciando ad avere un po' di paura. Però bello, mi piace molto questa cosa qui, che racconta allo stesso tempo si vede. Scusate l'interruzione, gente. Andiamo avanti. Allora, Susan cara, vai, entra in questo corridoio, anche se non mi fido tanto di Liz che mi stia dietro, perché sinceramente ho paura di lei in tutti i sensi. Non mi piace, la sua faccia già è brutta. Beh, non proprio brutta. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Ah, Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. davvero? Ok. Non mi piace che tu stia davanti. Oh, ti prego. No, ho paura. Ho paura che tiri fuori un coltello da un momento all'altro. Oh mio Dio. Stai ferma lì, stammi lontana. Sta ferma lì. Ti prego, no, non voglio che mi stia dietro. Ah, è sparita? Dov'è? Vabbè, pazienza. Ok, pazienza. Ok, andiamo avanti. Coraggio, Susan. Su. Pronto soccorso. Ah, bene, andiamo. I think I can hear someone coming. Ah, ok. Che succede? Ah, eccola qua, è ritornata. Sei sparita? Dove eri andata? Liz, cosa vuoi fare? Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Ok. Ti devo per forza seguire. Sì, mi sa proprio di sì. Oddio, aiuto. Liz, non farmi del male, ti prego. Muoviti, Susan, ti prego. Ok, vai. Col tuo modo scattoso, possiamo andare avanti. Come on. Turn left here. We can use the maintenance lift to get us out of this place. Ok, andiamo avanti. Cerchiamo almeno di uscire. Piglia questo. Su, Susan, corridoio, azionati. Oh. Azionati. Oh no, non mi piace sto posto. Troppo da sgabuzzino, da punto uccisione. Oh mio Dio, dai Susan. Ah, ok, dovevo toccarla io. Oh, va bene, pensavo dovevo... Che imbecille, vabbè. Pulsante. Vai col pulsante. Pulsante. Chiama ascensore. Ok. Non farmi del male, Liz. Non farmi del male, please. Andiamo sull'ascensore. Non starmi così attaccata, santo cielo, come se fossi attaccata a me con lo scotch. Ok. D'accordo. Con calma adesso, con calma. Ti prego, Liz, non ammazzarmi nell'ascensore. Ah, aspetta, io sono... Susan è immortale. Perché dovrei farmi tanti problemi alla fin fine? Insomma, non è mica una cosa così... brutta. Dove siamo? Siamo fuori? Sì, siamo fuori.
Ma io di te non mi fido comunque, Liz. Cioè, per quanto ne so, tu potresti essere uno di quei parassitari che devo uccidere. Con cosa non si è ancora capito, dato che non ho niente nell'inventario. Quindi, boh. Proverò a utilizzare i miei tendini. Quando sarò dato che sono immortale. What are we doing on the roof? Ah, siamo sul tetto? Liz, Perché siamo sul tetto? Oddio, no, non mi vorrà buttare giù, spero. Ok. Con calma. No. 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 Che ore sono? Ok. Tempo di vedere cosa ci farà fare qua e poi vediamo cosa succede. Aiuto. Piano. Che succede? Filmato. what the hell are you doing? And why is there blood on your clothes? Cosa? Liz, Oh mio Dio. It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. Oh mio Dio. Liz, no. Ti prego, no. No, non This is farlo. the only way out of here. The only escape. No. No, 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 no. Liz, ti prego, no. Non fare cazzate. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. Oh mio Dio. Oh mio Dio, vuole suicidarsi. Oh mio Dio. this is a bad idea. Calm down and we'll talk. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, I have no one to live for anyway. Non dire scemenze. No one ever listened to me. No one ever cared. I listened. You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You listened. Did you really? Oh mio Of course I did. You talk a lot, but I've always been a good listener. I liked talking to you. So do you remember that story then? The one I told you the other night? The one about the woman in A&E? Ah, la so, ti salverò, Susan. Sì, Susan, Liz, ti salverò perché mi ricordo certo che si è accesa la sigaretta e gli è scoppiato il letto. Yeah, La stanza. she smoked a cigarette and burned in bed. Okay. You have listened. Maybe you're right. Or maybe it was just a blind guess. But I must jump anyway. I have no choice. Wait! Perché? Please stop and think for a second. Così incontrerai la vecchia, non va bene. Did you not hear what I said? I have no choice. Yes, you do! You can choose to come back inside with me, and we'll just forget this like it never happened, okay? Ascoltala, Liz, ti prego. Do you remember that other thing I told you? I'm sure I told you about my flatmates. Did I tell you what one of them does for a living? I bet you don't remember that. Sì che me lo ricordo. La spogliarellista. She's a stripper. Yes. Or at least that's what I think she is. You've listened. I just wish other people did. I'm sure they do. It can't be that bad. What do you know? Why do you care anyway? Liz. I don't want you to make the same mistake I did. Brava, Susan. I thought you of all people knew how it feels. When you're trapped, and you can't trust anyone. Look, I'm sure there must be someone who cares about you. Esatto. My colleagues don't care, my family don't care, even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? Già. Bruttissimo giorno. On Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. You and I could have been good friends, you know. You really listened to everything I said after all. I'll be back. When you need help, I'll be there, Susan. But No. right now, it's time for me to let go. Non farlo. No! Non c'è niente là dall'altra parte. C'è solo una vecchia stronza. No, Liz. Liz, no, no.